Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Arabic language, spoken Arabic. This is me, Mrs. Ra. Today we have lesson 2. Last time we had lesson 1. We spoke about ourselves, how to introduce ourselves and our presidents. Today we will know how to say yes, no, not, and how we can use them. Ready? جاهزين؟ جاهزين؟ Okay. نعم. نعم it means what? Yes. لا it means no. ما it means not, and we use it for all the negative in Arabic. Must the negative in Arabic we use ما. تمام? تمام it means okay. تمام? Okay. So انتي سارة. انتي سارة. Are you Sarah? How can I reply? نعم أنا سارة. So here it means what? نعم we say yes. So نعم أنا سارة. Yes I'm Sarah. Yes I'm Sarah. تمام ممتازة. So no I'm not Sarah. So لا أنا ما سارة. لا أنا ما سارة. See this is the red one. ما it means not. So لا أنا ما سارة. Once I'm فاطمة أنا فاطمة. تمام؟ تمام. So this is for female. Here we have أنتي من الهند. أنتي من الهند. Are you from India? نعم أنا من الهند. Yes, I am from India. نعم أنا من from الهند. تمام؟ تمام ممتاز. I'm not from India. لا أنا ما من الهند. لا أنا ما من الهند. لا أنا ما من الهند. واضح؟ Clear? تمام ممتازين. You are excellent, all of you. So, how we can use it with masculine? Here we use with feminine, with ladies. So let us know it with male, how we can do it. أنت خالد. أنت خالد. So here it means what? Are you خالد? So for lady, أنتي. For male, أنت. أنت خالد. Are you خالد? نعم أنا خالد. Yes I'm خالد. تمام؟ تمام ممتاز. No I'm not خالد. لا أنا ما خالد. لا أنا ما خالد. لا لا أنا ما خالد. Also we can repeat the word no like in English. لا لا أنا ما خالد. تمام؟ تمام ممتاز. So the last sentence. أنت من السودان. أنت من السودان. Are you from Sudan? Yes I'm from Sudan. نعم أنا من السودان. نعم أنا من السودان. For Sudan we put article L so to come as Sudan. واضح? Once I'm not from Sudan, what I will say? لا لا أنا ما من السودان. لا أنا ما من السودان. لا 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 أنا ما من السودان. واضح؟ Clear? تمام 100%. Okay. So for today, this is our lesson for spoken Arabic. I wish you like it. Share me your opinion in the comments. مع السلامة. أشوفكم الحصة الجاية. باي باي.